Hi Telangana students, how are you andi? Are you enjoying my videos? Right andi. So we are continuing our first year new syllabus physics for Telangana students andi. That is physical world and measurements. Now let us enter into the 4 marks questions andi. Just in the previous video 2 marks ayindi manaki. Now this is I think 5th video. Let us enter into the 4 marks, very important andi, from your textbook. New syllabus. 4 marks. These are short answer questions. దీన్ని SAQs కూడా అనొచ్చు. షార్ట్ ఆన్సర్, దట్ ఈస్ 4 మార్క్స్. మీకు అర్థమవుతుందా? 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, 4 మార్క్స్ ఏమి ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ వన్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ మచ్, ఎందుకంటే 6 into 4 24 రెండే చాయిస్ అక్కడ మీకు మెయిన్ పేపర్లో. సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటాడు, వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై డైమెన్షన్ అనాలిసిస్, గివ్ వన్ అప్లికేషన్. అంతేనా? గివ్ వన్ అప్లికేషన్. సో వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ అన్నాడు. చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 4 మార్క్స్. చాలా జాగ్రత్త చేయాలండి ఇది. డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్. 2 మార్క్స్ అడిగినప్పుడు 2 మార్క్స్ తగ్గట్టే చేయాలి మనం. ఇది 4 మార్క్స్, కొంచెం అనాలిసిస్ చేయాలి మనం. ఓకేనా? సో డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి, అలాగే ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ వన్ అప్లికేషన్. జాగ్రత్త చూడండి. డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ మీన్స్ వాట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ x is equal to y plus z, let us assume an equation x is equal to y plus z. Now suppose the left side term x indicates a physical quantity, say force. Let us assume the left side physical quantity x indicates a force. Then according to dimension analysis, what we have to do is, whatever terms you are having on the left side, same thing you should have right side. Ante from homogeneity principle మనం ఏం చేస్తాం, x is equal to y, x is equal to z, ఇంకో టర్మ్ ఉంటే అది కూడా ఈక్వల్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ హోమోజెనిటీ. సో డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి, ఏవైతే డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయో లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ కూడా అన్నీ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రూల్. అంటే ఉదాహరణకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి ఉందనుకోండి, ఫర్ మాస్ ఉందనుకోండి, రైట్ సైడ్ కూడా మాస్ ఉండాలి. సపోజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మాస్ ఉంది, రైట్ సైడ్ లెంత్ టైం ఉంది, లేదా లెంత్ టైం మాస్ 3 ఉన్నాయి, 3 బేసిక్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి. రైట్ సైడ్ ఇది RHS అండి, ఇది RHS, ఇది LHS. సో రైట్ సైడ్ సపోజ్ లెంత్ మాస్ టైం ఉన్నాయి, ఓన్లీ ఇక్కడ మాస్ ఒకటే ఉంది. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, యూ హెవ్ టు ఈక్వేట్ ఇట్. ఇది ఈక్వేషన్ లేదు, ఇది ఈక్వల్ చేయనప్పుడు ఏం చేయాలి, యూ హెవ్ టు క్రియేట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆల్సో. ఎలాగా, L⁴0 T⁴0 m. నౌ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్. చూడండి రైట్ సైడ్ హౌ మెనీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ హ్యావింగ్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆల్సో సేమ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్, యూ హెవ్ టు క్రియేట్ లైక్ దిస్, L⁴0 T⁴0. సో దిస్ ఈస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్. అంటే అర్థం ఏంటంటే, హౌ మెనీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ దేర్ ఆన్ రైట్ సైడ్, సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా ఉండాలి. రైట్ సైడ్ 3 ఉండి ఎడమవైపు 1 ఉంటే అవ్వదు డైమెన్షన్ అనాలిసిస్. యూ కెనాట్ సాల్వ్ మ్యాథమెటికల్లీ. అలాగే రైట్ సైడ్ 2 ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా 2 ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గెట్ ద ఈక్వేషన్స్, సైమల్టేనియస్ ఈక్వేషన్స్, అండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద పవర్స్. ABC ఏవైతే తీసుకున్న పైన పవర్స్, అర్థమైందా? సో బై హోమోజెనిటీ విల్ బి ఈక్వేటింగ్ x is equal to y, x is equal to z. బట్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటంటే, రైట్ సైడ్ హౌ మెనీ టర్మ్స్ ఆర్ దేర్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆల్సో షుడ్ హ్యావ్ సేమ్. అదొకటి. అప్లికేషన్ అడగండి, యూ కెన్ టేక్ వన్ అప్లికేషన్. యూ కెన్ చేంజ్ ఫ్రమ్ MKS to CGS, ఆర్ యూ కెన్ చేంజ్ ఫ్రమ్ CGS to MKS. MKS సిస్టమ్ నుంచి CGS, CGS నుంచి MKS, అదొక అప్లికేషన్. అండ్ యూ కెన్ చెక్ ద ఫార్ములా. అప్లికేషన్ దానికి ఒక ఫార్ములా ఇస్తాను చూడండి, ఎనీ ఫార్ములా యూ కెన్ టేక్. చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, V is equal to U plus AT. Use the dimension analysis and you can check it whether it's right or wrong. చెక్ చేద్దామా? చూడండి, V velocity L/T. Now from the homogeneity ఏం చేయాలి మనం, లెఫ్ట్ సైడ్ V should be equal to U, లెఫ్ట్ సైడ్ V should be equal to AT. ఫ్రమ్ హోమోజెనిటీ కదా, లెఫ్ట్ సైడ్ టర్మ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ రైట్ సైడ్. తర్వాత డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ అప్లై. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏంటి, V ఉంది, L/T, U అది కూడా వెలాసిటీ, డైమెన్షన్ వన్ L/T. So L/T is equal to L/2. Correct. Let us check the next one.
లెఫ్ట్ సైడ్ v, l by t, రైట్ సైడ్ at, ఏ ఏంటి యాక్సలరేషన్ అంటే l by t స్క్వేర్ ఇంటూ t టైమ్ t. సో ఏమైంది l by t is equal to l by t exactly. Therefore kinematic equation v is equal to u plus t is exactly right. ఇలాగా you can check any formula by using the dimension analysis. నోట్ చేశారా? రైట్ అండి. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ టు ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ అండ్ అప్లికేషన్. లెట్ us go to సెకండ్ వన్. రబ్ చేస్తాం చూడండి. 1 2 3. సో ఎస్ఏక్యూస్లో కొంచెం అనాలిసిస్ ఉంటుందండి, కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి క్లియర్గా. 2 మార్క్స్లో డైరెక్ట్గా రాస్తే మార్కులు ఇవ్వడు, యూ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ. రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ క్వశ్చన్, షార్ట్ ఆన్సర్స్. సెకండ్ వన్ ఫ్రమ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. సెకండ్ ఏమన్నాడు ఒకసారి చూడండి, చెక్ చేయండి. ద లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగిల్ ఆర్ మెజర్డ్ యాజ్ 16.2. సెకండ్ క్వశ్చన్ అండి. లెంత్ యాజ్ 16.2, బ్రెడ్త్ యాజ్ 10.1 సెంటీమీటర్. జాగ్రత్త చూడండి, క్వశ్చన్ చదువుతాను. రెండో క్వశ్చన్ 4 మార్క్స్. ద లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగిల్ ఆర్ మెజర్డ్ యాజ్ 16.2 centimeters and 10.1 centimeters. Find the percentage error in the area. Find the percentage error in area. ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్. లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఇచ్చాడు, బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఇచ్చాడు, పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఇన్ ఏరియా. చూడండి ఏమన్నాడు, 16.2, 10.1. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ ఎంత ఇచ్చాడు, డెల్టా ఎల్, డెల్టా ఎల్, డెల్టా బి. ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.1 సెంటీమీటర్స్. ఆల్మోస్ట్ ఎంత, 0.1 ఉంది ఇక్కడ డిఫరెన్స్ మనకి, అంతే కదా. 16.2, 10.1. సో ద డెల్టా ఎర్రర్ ఎంత, 0.1. హౌ టు ఫైండ్ ది ఎర్రర్ అండి? వాట్ ఈస్ లెంత్, వాట్ ఈస్ ఏరియా? ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాన్సెప్ట్లో. వాట్ ఈస్ ఏరియా? లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. టేక్ లాగరిథమ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. Taking logarithm on both sides, take log on both sides. Procedure. Now find the partial derivative, that means 1 by a into delta a, because log x derivative is 1 by x. అలాగే ఇది log ఎలా ఉంది, ఇది ab అంటే log a plus log b. ఇక దీన్ని కూడా డెరివేటివ్ కట్టండి. ది డెల్టా a by a is equal to again 1 by l into delta l partial derivative plus 1 by b into delta b. So therefore ఇదేంటి, రిలేటివ్ ఎర్రర్. ఇది delta a change in area by original area is called relative error. So therefore percentage అడిగాడు. Therefore delta a by a into 100 is equal to percentage error. Therefore ఇది కూడా ఏమవుతుంది, delta l by l plus delta b by b into 100. So therefore 0.1 centimeters length, 0.1 centimeters by length 16.2 centimeters plus అలాగే delta b 0.1 centimeters by 10.1 into 100. సెంటీమీటర్ 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 క్యాన్సిల్ చేసేయండి. 0.1 తర్వాత ఉంది కదా, పాయింట్ తీసేవచ్చు. నో ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై దిస్ వాల్యూ నియర్లీ మీకు ఎంత వస్తుంది అంటే రఫ్గా 1.61. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ టేక్ ఎల్సిఎం అండ్ ఫైనల్లీ యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ, నియరెస్ట్ వాల్యూ ఎంత, 1.61%. దట్ ఈస్ 1/162 ప్లస్ 1/101 ఇంటూ 100 అనమాట. ఓకేనా? సో అది నోట్ చేసుకోండి. దిస్ ఈస్ హౌ యూ హావ్ టు డూ రఫ్ వాల్యూ. ఓకేనా? లెట్ us go to థర్డ్ వన్. నోట్ చేశారండి, సింపుల్ మెథడ్, టేకింగ్ లాగరిథమ్స్, పార్షియల్ డెరివేటివ్స్. ఓకేనా? అండ్ తర్వాత అప్లికేషన్. థర్డ్ వన్ చెప్పేస్తాను చూడండి. 1 2 3 షార్ట్ ఆన్సర్స్ కాబట్టి దాన్ని నీట్గా చేయాలండి. 4 మార్క్స్ కాబట్టి సింపుల్గా చేస్తే మార్క్స్ రావడం, ఫుల్గా చేయాలి. థర్డ్ క్వశ్చన్ అండి, షార్ట్ ఆన్సర్స్. థర్డ్ వన్ నోట్ చేయండి ప్లీజ్.
థర్డ్ వన్ ఏమన్నాడు చూడండి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో, ఓపెన్ చేయ టెక్స్ట్ బుక్. థర్డ్ క్వశ్చన్, ఏ స్టూడెంట్ రిపోర్ట్స్ ద డెన్సిటీ of a substance as, చూడండి density of a substance as 4.8 gram per centimeter cube from measurements with values అంటే ఏంటి, మాస్ ఎంత ఇచ్చాడు, మాస్ యాజ్ 5.74 grams, అలాగే వాల్యూమ్ ఎంత ఇచ్చాడు, వాల్యూమ్ యాజ్ 1.2 centimeter cube. జస్టిఫై ద నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ యూజ్డ్. మళ్ళీ చదువుతాను మీకోసం చూడండి తెలంగాణ స్టూడెంట్స్. ఏ స్టూడెంట్ రిపోర్ట్స్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ యాజ్ 4.8 gram per cm cube, సీజీఎస్లో ఇచ్చాడు. ఫ్రమ్ మెజర్మెంట్స్ విత్ వాల్యూస్, మాస్ ఎంత ఇచ్చాడు 5.74 grams అండ్ వాల్యూమ్ ఎంత ఇచ్చాడు 1.2 centimeter cube. జస్టిఫై ద నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్. సో ఇందులో వాడు ఇది ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఈజ్ ఎస్ఎఫ్. జాగ్రత్తగా చూడండి, ఒరిజినల్గా డెన్సిటీ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, వాట్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ వాల్యూ, దిస్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ వాల్యూ. ఎంత వచ్చింది 4.8 gram per centimeter cube. దిస్ ఇస్ CGS యూనిట్ ఆఫ్ కోర్స్. నా 4.8 ఒకసారి 4.8 డెన్సిటీ ఒరిజినల్ వాల్యూ, ఆఫ్టర్ డెసిమల్ 8 ఉంది. సో 4.8 దీని సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఎంత 2SF ఇది. నౌ కమింగ్ టు ద మాస్ ఎంత 5.74 grams CGS. వాట్ ఇస్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ హియర్ 3. కమింగ్ టు వాల్యూమ్ 1.2 centimeter cube. ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ 2. So because you are having the original value ఎంత ఉంది కాబట్టి, even if you divide you should get the same value. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ మారకూడదు. ఈవెన్ ఇక్కడ మాస్ 3 ఉంది కదా, ఇక్కడ 2 వచ్చింది కదా అని మార్చకూడదు. ఒరిజినల్గా మనకి ఎంతైతే ఉందో సేమ్ వాల్యూ షుడ్ అక్కర్. దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ జస్టిఫికేషన్ అడిగాడు, ఏమడిగాడు, జస్టిఫై ద నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ యూజ్ అన్నాడు. సో ఫైనలీ ద వాల్యూ ఈజ్ 2 ఓన్లీ. Finally, the value, because density and ఏంటి mass per volume కదా, density is equal to mass per volume. 5.74 by 1.2. Okay na? So final ga, even though it is 3 and this is 2 significant figure, final value it should be 2 only. అదండి, నోట్ చేసుకోండి. క్లియర్ అర్థమవుతుంది కదా. సో దేర్ ఫోర్ ద నెంబర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ జస్టిఫికేషన్ ఏంటి 2 ఓన్లీ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ నోట్ చేస్తారా, అర్థమైంది కదా పాయింట్స్, రైట్. ఫోర్త్ వన్, ఫోర్త్ SIQ అండి. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏమంటే చూడండి పాపం, స్టేట్ ది SI బేస్ యూనిట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్, హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ కరెంట్లీ. 4వ క్వశ్చన్ అండి. ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ స్టేట్ సిస్టమ్ ఇంటర్నేషనల్ బేస్ SI బేస్ యూనిట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్, SI బేస్ యూనిట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. SI బేస్ టెంపరేచర్ ఏంటంటే జనరల్గా CGS అయితే డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, SI యూనిట్ అంటే డిగ్రీ కెల్విన్. దిస్ ఈజ్ CGS. సో SI బేస్ యూనిట్ ఈజ్ కెల్విన్ టెంపరేచర్, అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. అంటే మీరు 273 యాడ్ చేస్తే సెంటిగ్రేడ్ అండ్ సెల్సియస్కి ఇది వస్తుంది. నా వీడేమంటున్నాడు, వాట్ ఈజ్ కరెంట్లీ హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ అన్నాడు. ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై ఫిక్సింగ్ ద ఎగ్జాక్ట్ న్యూమరికల్ వాల్యూ ఆఫ్ వాట్, బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్. ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం రాసుకోండి. ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ రాసుకోండి. హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ అని అడిగాడు. ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై ఫిక్సింగ్ ద ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ. ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై ఫిక్సింగ్ the exact value of
exact value అంటే numerical value. Exact value అంటే exact numerical value of Boltzmann constant Boltzmann constant is also indicated with K and please, and that is equal to what? 1.38. Please write correctly. 0649 into 10 to the power of exponential 23. చెక్ చేసుకోండి. ఎంత న్యూమరికల్ వాల్యూ బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్ ఎంత? 1.380649. 1.3806 10 power 23. And when it is expressed in what? Joule per degree Kelvin. మీకు అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? స్టేట్ ఎస్ఐ బేస్ యూనిట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఎస్ఐ బేస్ అంటే కెల్విన్స్. ఎలా డిఫైన్ చేస్తారండి? కరెంట్లీ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై ఫిక్సింగ్ ద ఎగ్జాక్ట్ న్యూమరికల్ వాల్యూ ఆఫ్ బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్ కే. ఎంతది? 1.380649 into 10 power 23 జౌల్ పర్ డిగ్రీ కెల్విన్. మళ్ళీ దీన్ని జౌల్ పర్ డిగ్రీ కెల్విన్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, వాట్ ఈజ్ జౌల్? వర్క్ డన్. వర్క్ అంటే ఏంటి? ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై డిగ్రీ కెల్విన్. అంటే ఇది ఎలా రాయొచ్చు? ఫోర్స్ అంటే న్యూటన్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్ మీటర్ బై డిగ్రీ కెల్విన్. మళ్ళీ న్యూటన్ అంటే ఏంటి? కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ 1 న్యూటన్. F is equal to MA into meters by degree Kelvin. సో ఫైనల్గా చూడండి, యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇన్ దిస్ ఎలాగా? కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ బై సెకండ్ స్క్వేర్ డిగ్రీ కెల్విన్. సో దిస్ జౌల్ పర్ డిగ్రీ కెల్విన్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు దిస్ ఫ్యాషన్. కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ డిగ్రీ కెల్విన్, లేదా కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ సెకండ్ పవర్ -2 కెల్విన్ పవర్ -1. ఓకేనా? లైక్ దిస్ ఆల్సో యూ కెన్ రైట్. నోట్ చేసుకోండి. క్లియర్? అండ్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అండి. నౌ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద 4 marks. నోట్ చేశారా తెలంగాణ స్టూడెంట్స్? ప్లీజ్ రైట్. లాస్ట్ వన్, లాస్ట్ SIQ అండి, 4 marks. ఇది ఒక చిన్న డెరివేషన్ అండి, జాగ్రత్త వినండి. ఎలా చేయాలో చెప్తాను. స్మాల్ డెరివేషన్. లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్లో చెప్పాను, కానీ మళ్ళీ ఇందులో అడిగాడు కాబట్టి మళ్ళీ మీకోసం చేస్తున్నాను. చూడండి, 5వ క్వశ్చన్, లాస్ట్ వన్. యూజింగ్ డైమెన్షన్ అండ్ అనాలిసిస్ deduce the relation for time period of a simple pendulum assuming it depends on length and acceleration due to gravity. చూడండి, 5వ క్వశ్చన్ ఏమంటాడు వాడు SIQలో? ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ టు derive an equation that time period depends upon length and acceleration due to gravity అన్నాడు. జాగ్రత్తగా వినండి, 1 by 1 స్టెప్స్ చెప్తాను. మళ్ళీ చదువుతాను చూడండి. 5వ క్వశ్చన్. యూజింగ్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ deduce the relation for the time period of a simple pendulum. సింపుల్ పెండులం అంటే లఘులోలకం అంటారు తెలుగులో. assuming it depends on the length and acceleration due to gravity. ఇదిగోండి, T depends upon L and G. మీకు ప్రొసీజర్ ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ వీడియోస్లో చెప్పాను, ఫస్ట్ 3 వీడియోస్లో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సో ఇది ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? రిమూవ్ ద ప్రపోర్షనాలిటీ, ఇంట్రడ్యూస్ ఎ కాన్స్టెంట్. And you know already constant values cannot be found by dimensional method, is only found in the laboratory by using experiments, and the value already 2 pi from lab experiments. తర్వాత మూడో స్టెప్ ఏం చెప్పాను? రైజ్ ద పవర్స్. నౌ యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్ వన్. లాస్ట్లో మళ్ళీ ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం. రైజ్ పవర్స్ టు ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ L power A, G power B. ఏవో మీ ఇష్టం, PQRS LM ఏమైనా పెట్టేసండి, మీ ఇష్టం. నౌ లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టకండి సుమా, లెఫ్ట్ సైడ్ వదలాలి. T is equal to L. Now fourth step లో write the dimension formulas for the physical quantities on the right side as well as left side. Left side only time TA. L కి capital L bold letters. G అంటే ఏంటి తెలుసు కదా? Acceleration due to gravity, that is acceleration L by T square. Dimension formula. So G place లో L by T square power small b. Now next step, left side ఒకటే physical quantity ఉంది T, L power A. Now raise the powers
ఎల్ పవర్ బి టీ పవర్ -2b. టీ స్క్వేర్ పైకి వెళ్ళిపోతే -2 టు ద పవర్ ఆఫ్ బి, లాస్ ఆఫ్ ఇండిసెస్ -2b. ఇప్పుడు ఆగండి 2 నిమిషాలు. కుడివైపు ఎన్ని ఉన్నాయి ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్? రిపీటెడ్ కాదు, ఎన్ని ఉన్నాయి? లెంత్, టైము. మరి ఎడవైపు ఎన్ని ఉన్నాయండి? పాపం ఒకటే ఉంది. మరి మన డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ ఏం చెప్తుంది? హౌ మనీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రైట్ సైడ్, సేమ్ అమౌంట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ లెఫ్ట్ సైడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఇట్. ఇక్కడ ఏది ఆబ్సెంట్? ఎల్ ఆబ్సెంట్. సో క్రియేట్ చేస్తాను. ఎల్ పవర్ 0 టీ పవర్ 1, బికాజ్ ఎనీథింగ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 0 is 1 ఫ్రమ్ మ్యాథమెటిక్స్. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? లాస్ ఆఫ్ ఇండిసెస్లో ఎల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి, సేమ్ బేస్, పవర్స్ కెన్ బి యాడెడ్. నెక్స్ట్ టీ టు ద పవర్ ఆఫ్ -2b. ఇప్పుడు చూడండి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సేమ్ అయిపోయి డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్. అకార్డింగ్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ సేమ్. దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? ఫస్ట్ ఇది తీసుకోండి, లెంత్ సేమ్ బేస్, ఈక్వేట్ ద పవర్స్. చూడండి ఇక్కడ రాస్తున్నాను, ఎల్ పవర్ 0 is equal to ఎల్ పవర్ ఏ ప్లస్ బి, సేమ్ బేస్, ఈక్వేట్ ద పవర్స్. ఏ ప్లస్ బి is equal to 0, a is equal to -b, equation 1. Now coming back to t, same base, t power 1 is equal to t power -2b. So therefore -2b is equal to 1, b is equal to -half, equation 2. Now ఏమైంది? మనకి ఏబి వాల్యూస్ వచ్చాయి, విలువలు తీసుకెళ్ళి ఆ ఈక్వేషన్లో పెట్టేసేయండి. ఇదిగోండి ఇక్కడ పెట్టేస్తే ఏమైంది? అయిపోయింది కదా. చూడండి, టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్, ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ తీసుకొచ్చి పెట్టేసేయండి ఇక్కడ 2π ఎల్ పవర్ ఏ చూడండి, వెతకండి ఎక్కడ ఉంది. ఇదిగోండి ఎక్కడ ఉంది ఏ. ఏది? ఏ వాల్యూ కట్టలేదు కదా, కడదాం. బి వాల్యూ -half, ఏ ఎంత అవుతుంది? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ -b అంటే -half, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు +half. పెట్టేసండి ఎల్ పవర్ ఏ. అలాగే జీ పవర్ బి ఎంత వచ్చిందని మనకి చూడండి ఒకసారి, -half. సో దేర్ ఫోర్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π ఎల్ పవర్ హాఫ్ అంటే మ్యాథ్స్లో ఎలా రాయొచ్చు? √L. అలాగే జీ పవర్ -half అంటే మ్యాథ్స్లో ఎలా రాయొచ్చు? 1/√g. సో దేర్ ఫోర్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π √L/g. సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎ సింపుల్ పెండిలం. ఇది లోవర్ క్లాస్లో 10th కూడా మీరు చదివే ఉంటారు తెలంగాణ స్టూడెంట్స్. 2π ఈజ్ కాన్స్టెంట్, π ఈజ్ ఈక్వల్ టు 22/7 or 3.14. L ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద పెండిలం, లఘురాలకు యొక్క పొడవు, distance between the point of suspension and the center of the bow, definition. And g is acceleration due to gravity అంటే గురుత్వరణం. 9.8 on the earth surface, meter/second². ఓకేనండి. సో అది అదేంటండి మనకి 5వ క్వశ్చన్. యూజింగ్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ deduce the relation between time period of the simple pendulum depends upon length and acceleration. Therefore time period యొక్క ఈక్వేషన్ ఏంటి? 2π √L/g. L is length, g is acceleration due to gravity, 9.8 on the earth surface. 2π is equal to constant. Clear all of you? Right అండి. సో ఇవండి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, 4 marks. Again I will be meeting in the numerical problems in the next video, that is last video. I suppose that will be, I think 5th video that will be. Okay na, already 3 videos concept, 4th one ఏమో 2 marks, ఇదేమో 5th video. ఇది video 5. In the last one, 6th video, I will be meeting with the numericals అండి, which is given in the textbook. Almost 10 problems ఉన్నాయి. Again we will be meeting there. Okay na? Right.